Okwe jawinjona yiena mondo agoni erokamano kuom yiero Ramogi TV kaka wang' jowi mano makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Wamor ahinya ni tudori kodwa e sechegi ka wan bende waikore mar kelo ni weche manyien mag migago. Mokwongo, thuond weche. Jatend piny William Ruto ochopo e romo mar jotend pinje e bwo riwruok mar COMESA madhi nyime e piny Burundi. Doho mar apil dhi golo ng'eto kawuono e wi ka jong'ad buche adek e yalo bura mar Gachagua nochuogi kaluwore gi chik kata oyo. Kila mtu ambaye ako kwa msitu ambaye inaitwa Longoman na Likia mara moja. Na tunasema mara moja, kazi tumeanza, tuko hapa tayari. Sirikal ogolo chik ne jo Kipsigis, Masai kod Ogiek modak e bunge ma Longoman kaachiel kod Likia mondo wuogi ochiw thuolo mar apedha mar arita e gwengego. In gi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok ma en 3-3-600 machiegni. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend piny Kenya William Ruto limo piny mar Burundi kama oyuore romo mar jotend pinje kod jotelo mag sirikal mag pinje 21 e bwo riwruok mar COMESA. Moko kuom gigo migeto twagi e wiye gin e romono gin kama oting'o chenro mar chiro sekta mar sukari kod kampen mar manyo ombulu ne Raila Odinga e laro kom mar AUC. Ruto dhi romo kod jotend pinje ma Misri, Zambia kod Ethiopia e kind jotelo mamoko. E weche mamoko en ni piny owacho medo keto maino mare e timo lokruok e migawo mar obila ka gin kode gi geno mar biro nyayo yore mag arita kwe e pacho ka. Piny owacho wacho ni gibiro timo lokruoge moko e yore ma bende oluwore gi chik. Maeri owachi kod jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo e seche mane da dhoge kod komiti mar od bura mamalo. Omolo bende ne olero ni piny owacho osechopo singo mar medo obila ma pacho ka osara kod atamalo 7 kama eri en achiel kuom lokruoge ma gisebedo ka gitimo. Mae kaka noloso. True that a lot of pending transfers that have not been effected, resulting on morale issues. But I want to give an indication that the transfers are on almost daily. We are doing it on daily occasions, and quite a number of transfers have been effected, but we have not attained the desired numbers of transfers. The other challenge of the transfers that coming up is that ones of formed up units. That is the General Service Unit, the Anti-Stock Theft Unit, that needs an all-round changeover. That these needs huge financial implications. We are hoping that in the fullness of time, those transfers that affect the formed up units, we will be able to effect so that it has an effect on day-to-day operations of the police. But looking at what we needed to raise the amount for police alone was even inadequate. So we sought clarification from National Treasury on this amount, and we were told this is for National Police Service alone, and we needed more to raise what we were able to give. That means the other services who are members of the security sector had not been accounted for, but we went back and also the other institutions so that we have been able to get also the Kenya Prison Service, National Youth Service also got their increment. So in terms of budget, we are straight. And finally, Honorable Chair, there are recommendations on recruitment. We have been constrained budget-wise, but we really need recruitment of police officers urgently, given that we
have a number in Haiti, given we have natural attrition that has retired many and others that are injured. Today, I think the most significant thing, particularly for the officers, that has happened is this salary review and the issue of promotion. And it goes directly in terms of making sure that, or helping, enabling them to be able to work well for Kenyans. The chair of NPSC, to a large extent, went to speak to some of the what are considered to be contentious. And we are having conversations around addressing this. But for me, that is just a small percentage of the bulk of reforms that we are expected to implement. Piny owacho ogolo chik ne jo-Kipsigis, Masai kod Ogiek modak e bunge malongo man kod Likia mondo wuogi mondo mitelo mar arita thuolo mar timo apedha mar manyo jonjore masiayo sigu kod tulo mag dhoudi. Bende gikwayo jopiny mondo tim machiegni gi tend arita madhi timo apedhano. Magi timore mana ndalo machuok kende bang' nek moko magalagala timore magin kaachiel gi nyathi moro matin manochiel gi magina gapisa marito bunge kaachiel bende gi medruok mar kwan jokuoye mag jamni ma bende wachore ni jopiny oyango. Nataka kusema kwamba watu naitwa watu hapa chini wanaikiro kila siku kuja hapa. Mpaka sasa wamezoea. Na mimi nafikiri ile mtu alifanya ile mtu aliua ile mtoto. Nafikiri ako na uhusiano na ile watu. Ndio alipigia watu simu kuja chukua ng'ombe. Si iko kwa kambi. Sasa wakati ati askari badala ya kuua wale wezi anaua mtoto ya shule. Hapana. Sisi ile kitu tunaomba msitufungie hii msitu maana inatufaidi kwingi. Tunapata maji, tunapata malisho na tunapata kuni. Mtu kama mzee kama mimi bila kuwa na hiyo kuni ya moto baridi inanianza kwa miguu. Yule askari na nina heshima sana na askari na munisamehe. Lakini yule askari alitoka tu na bunduki na kuona mtoto helpless, hana muti, hana nini, yeye anatembea hapa na hayuko karibu na wao. Is it fair? Kweli kuona huyo askari pia anatembea tu, hajaulizwa swali. Watu watoke huko na vitu yao yote watoke. Baada ya kutoka na kuweka amani, haya ndio tutafanya vikao. Lakini kwa saa hii kila mtu ambaye ako kwa msitu ambaye inaitwa Longoman na Likia mara moja. Na tunasema mara moja, kazi tumeanza, tuko hapa tayari. Tutafanya ya juu na chini. Migao mar thieth olando ni sirikal osechako chulo gope mag thieth mane okumba machon mar thieth mar NHIF nigodo. Jagoro mongirore migao mar thieth Harry Kimtai olando ni sirikal nochulo siling bilion 4.5 juma mokalo ka juma ni bende gidhi chulo omenda maromo siling bilion 4.5. Ripota mar Fredrick Omondi ni kod ler mathoth. Migao mar thieth oyango ni chenro mar dare okumba machon mar NHIF nyaka manyien mar SHA dhi bedo maber kendo gidhi nyime kod chulo gope mag NHIF kendo rieyo lai mag SHA. Kaluwore gi twak ma ochiw gi jagoro mongirore migao mar thieth Harry Kimtai, sirikal ne ogolo siling bilion 4.5 juma ma okalo ma ochulgo kuonde chiwo thieth mane NHIF nigi gopegi ka juma ni bende gidhi chako gichulo siling bilion 4.5. We have released 4.5 billion last week, and the facilities can confirm that if they have received payments. This week we are releasing another 4.5 billion Kenya shillings, and that will make a total of 9 billion Kenya shillings that will be released. Kimtai kata kamano osiemo jochiw thieth madwaro chudo kapok gitiyo ka owacho ni sirikal biro kawo negi okang' ma owinjore gi chik. Any facility that is contracted and accepted the terms to provide service under SHA should be able to comply and provide those services. If they fail to do so and demand upfront payment, then we'll take actions in accordance to the law.
Omedo bende ni joma ne oyudo ote mar darogi ka giwuok e NHIF ka gidhi e SHA ni gibiro yudo chenro duto mag thieth ma ichiwo gokumba manyien mar thiethno. Members who were previously registered, we moved them in accordance to the law, and they were notified through a message to confirm their registration status. With that confirmation, then automatically they belong now to the members of the SHA. Therefore, there was a communication to them that they are being moved to SHA, and they are supposed to acknowledge, and most of them acknowledge, and we are very grateful that all those Kenyans who continued enjoying the services under the previous NHIF are now enjoying their medical services under Social Health Authority. Kimtai odok ne okumba mar thieth mar SHA ka olero ni okumbano miyo jo Kenya thuolo mar manyo chenro mag thieth e osiptende duto ma pacho ka, ma owacho ni opogore gi NHIF mane chuno jo Kenya ni nyaka dhi mane osiptende mane giyiero ka gindikore. Katika mfumo huu mpya wa SHA hautachagua hospitali ambayo unaenda. Ya muhimu ni ujue kwamba ukisajili unaweza kutembelea dispensary ambayo uko karibu nawe na utapata matibabu bila kulipishwa. Kama chielo, jata chenro mag sirikal Felix Kosgei bende osingo ni onge jotije NHIF mabiro wito tijegi kaluwore gi dar ka iwuok e NHIF ka idhi e SHA. Omedo ni kata obedo ni SHA ok bi ndiko jotije gote, jotije mabiro dong' ibiro ndiki apise mamoko mag sirikal. So the entire staff complement of SHA has not been filled, and the people who will be given priority and the people who deserve first priority are NHIF staff. Since SHA is highly digitized, SHA may take slightly less numbers than NHIF. And those perhaps who don't manage to be onboarded will be deployed to institutions of government. Frederick Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mag puonje skunde mag nasari e kaunti ma Bungoma nyalo biro riere kaponi sirikal ma Bungoma kokalo od bura makono osiro lwedo paro maliw mosekel gi jolony mondo mi obed chik. Koloso e romo manokelo kanyakla jokanyo e sekta ma somo, apisa mar riwruoge ma ok mag sirikal motenore gi weche mag somo mag nasari John Mukenya olero ni giseloso chenro moyiedhi madhi kedo gachiedh nade mokwako somo mag nasari, kowacho ni pachgino koketie paro molokore chik to nyalo biro bedo maber ne somo ma alworano. Apisa mar migawo ma somo e alworano Christine Owino owacho ni gichiwo neno makare ma somo makamano mondo mi okel ber ne jopuonjre ma alworano. And we say budget advocacy. A function of counties. So we have deliberated and looked at the current policy and legal framework and seen that we really need to have a robust policy and legal framework for the department, and also have a look at the act that they are using currently to run education in the county, the ECD Act of 2015. We have looked at the act and seen that there are some gaps that need to be addressed to be able to address the needs of a 21st century learner. To get education that is holistically designed, an environment that is conducive for learning, teachers that are properly equipped to deliver the curriculum, which is currently CBC. What as national government would like to emphasize on, that when you're coming up with this policy, the policy must be domesticated from the national one, so that nothing is gotten out of the national policy. As we were perusing through the policy, we realized that there are some gaps, and these gaps are like the resource mobilization that we also need to put into this policy. The policies and the regulations are rich in content, and I'm sure it is going to assist us in the management of the ECD institutions, especially in terms of formation of boards at ECD level, in terms of resource mobilization, in terms of coordination, in terms of quality control. Malo eka praboro mag bunge kaunti ma Makueni mach mapoko yangi kama nochakorego owang'o. Kaluwore kod jodak ma kaunti no, bunge machalo kaka Chai, Makuli kod Chulu
osebedo ka wang' kuom jumbe 2 mokalo ka kendo koro osekelo kethruok malach mar alwora. Jodago koro kwayo piny owacho mamalo kod mano mar kaunti mondo konygi e simo mach makamano ma giwacho ni nyalo muomo kendo chopo kuondegi mag jot. Bende gimedo ni lee mag bunge bende medo koro chorore machiegni gi mier kaluwore gi mach madhi mbele no ma bende darogi ka giwuok e bunge. Hiyo moto inatuharibia msitu wetu. Na serikali naona haihusiki. Kwa nini? Sijui kwa nini. Naomba kama kuna mtu anahusika ajue kama hiyo moto inaendelea na kuharibu msitu na serikali hatuoni. Hao wanyama hao wanakaa hapo msituni, moto ikija huwa wanateremka huku chini, wanatuharibia ile mimea tuko nayo. Kama nyani, kama ndikindiki na tumbili, hao yote na kama iko nyoka iko huko inatoroka inakuja huku chini, inaweza kuumiza watu. Jodak maganda e kaunti ma Kilifi koro dwaro ni jotelo mondo kaw ting' manyayo kwe e kind jodak makuro bang' fwenyore ni jomoko keyo otase moko man kod andike man kod weche make ayany kod athuya e kind oganda. Ka giloso gi jofwamb weche kinde mane gibago ng'anyo kotelnegi kod MCA margi Oscar Wanje, giko ni weche mag athuyago biro kelo sigu e kind oganda kendo winjore otiek gi chutho. Kara kamano e moko kuom gik mane nie otase go eko oting'o nyaka tiyo marach kod apisi kendo buogo jotelo ka gikwayo tend arita kwe mondo otim nonro mapiyo kendo kaw okang' mar chik ne jok ma ichichgo. Madai ambayo tumeyapata katika ile barua ni kwamba Mheshimiwa Oscar Wanje ameshikamana na mabwenyenye kudhulumu wananchi Waganda, kuwavunjia manyumba na kuwapokonya ardhi. Hili ni jambo ambalo sisi kama Wanaganda kwanza hatujapata ripoti yoyote hapa Ganda kwamba kuna mtu yoyote aliyebomolewa nyumba yake wala kuvunjiwa nyumba. Leo tumeamka na mshtuko mkubwa sana hapa Ganda kuona kuna barua ambazo zimemwagwa kuanzia barabara Malindi hadi kufikia Mere. Barua zilizomwagwa hapo ni barua mbaya ambayo hazina maneno mazuri. Ni maneno ya kejeli, maneno ya kwamba Mheshimiwa Oscar Wanje ambaye ndio kiongozi wetu kama MCA wa Ganda, tumelani vikali sana. Ama hamkuvilani watu wa Ganda? Tumelani sana. Walioandika barua hizo sisi twawalani. Twawakejeli vibaya sana walioandika barua kama hizo. Twaomba tuwe na ushirikiano. Kufikia sasa kulingana na maoni yangu hakuna mtu anaweza kutaka ule Oscar. Wale waliofanya hivi tunawalani sisi na Mwenyezi Mungu pia anawalani wao kwa sababu wanasema mambo ambayo hayako. Na ikiwa wanasema mambo hayako, Mungu pia atawahukumu kulingana na vile wanavyoleta vitimbi vyao. Erokamano janeno marwa kuom medo kete Ramogi TV. Pod waiko ni mathoth mabiro, to mokwongo wadhi e yweyo mokwongo e chenro mar migago. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes, unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
ya mambo ya airport wakutuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimie hiyo mic. Ningewapasha proper, tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii anti nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kijusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikale. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den gi radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
machiegni kendo. E seche ma piny ngima hingo odiechieng' mar bombe kawuono, riwruok mochung'ne ler mar alwora Pan African Climate Justice Alliance otiyo kod thuolo ma kamano mar puonjo oganda jo Kenya yore ma ginyalo tiyo godo e rito alwora ma gidakie, kaachiel kod neno ni taka owiti kuonde mowinjore. Giwacho ni ne gichako chenro mar choko taka e bombe mondo mi oduok chien kwan taka kod yugi miwito e bombe e pacho ka mangima. Gitiyo kod taka makamago magichoko e loso chiemb jamni kaachiel kod mbolea maonge kwiri, ma bende gisebedo ka giuso ne jopur matindo kod madongo. Oganda jo Kenya okwa mondo kaw arita e lwetgi mar neno ni gidak e alwora maler mondo mi ogeng' tuoche mabiro kaluwore gi chido mar alwora. We are targeting 4,500 of them. At the local level, how now can we? And for us, we'll be left with the organic waste, which we convert to poultry, pig and fish feed, highly rich in protein, fats and amino acids, and it has been certified. And the residue is organic fertilizer, again, very rich and very regenerative to our soils that have been degenerated. Koro nwachako loso manyiwa. Nwachako loso manyiwa gi chiemo megudi modong', gi chiemo moayo tende, chiemo moayo skunde, gi olemo, nyanya, ng'o matindo tindo alodego. E chiro wakao to wabiro to waloso manyiwa. Manyiwa nani waneno wakete mobudhi to waloke otieko dwe to beta manyiwa. Jatend migao mar limbe Rebecca Miano okoni gedo mar kar tiegruok mar Ronald Ngala Utalii College madhi nyime Vipingo e kaunti ma Kilifi osechopo e kwan atamalo 83. Kanoloso bang' timo limbe kanyono, jatelo nokoni kar tiegruokno mageto weche mag hotel kod sekta mar limbe biro muonyo omenda maromo siling bilion 8.5. Okoni gin kod geno ni chenro mokwongo mar gedono biro rumo e dwe mar Ang'wen e higa manyien, kendo jopuonjre maromo 3,000 biro yudo thuolo mar chako tiegore kanyono. Ma timore bang' ywaruok bedo e wi wach mar gedono mosekawo thuolo mar higni 14, kama mane en jatend migao mar limbe Najib Balala ne otudi gi weche mag mibadhi e wi gedono. The project is about 83% complete as we stand here today, and we hope the remaining 17% will be finalized by maybe April at the outer limit. This project has the training halls, it has a modern kitchen, it has accommodation, the hostels for students, it has demo centers, it has staff quarters for the teachers and the trainers. And when it is fully complete, we will be admitting 3,000 students at a go per cohort. And so you can imagine the amount of training that we will have to place Kenya as the best in terms of training, hospitality training in the region. Of course, availability of resources when you have very constrained fiscal spaces in the country, but the board has a good plan to kickstart that towards the finishing line. Jalup jatend piny mothich Rigathi Gachagua kuome kendo omokero ta bang' doho mar ywagruok kata doho mar apil rem rese bang' ne tero ywak ewi aput ma jong'ad buche adek ma doho mamalo mane ochuogi kod jalup ogai mar doho Philomena Mwilu ni nochuogi ataro mar chik. Burano ero koro ibiro gwel kendo tarik 6 mar dwe mar 11 higani ka jong'ad buche Patrick Kiage, Agre Mchelule kod George Odunga okind Gachagua Paul Mwite otemo kwayo doho mondo chiw chik magayo doho mamalo golo ng'eto e burano, kata kamano kwayo ne nolwarie lwanda. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga oyango ni gin kod tich matek mar tego chamano kendo gidhi romo gi jokanyo kawuono e gwenge mag Nyakach ma twak ewi wachno. Bende gitielo ni gikwedo okang' mamalo paro mar chik manochwal ewi medo higni 2 ewi higni 5 mag telo mar piny Kenya, ka giwacho ni mano gima ok chieng' owinjore tujne kendo podhne. Ewi mano gilero ni giikore
ne yiero margi madhialo e yo makende higni 20 mar ODM magisetieko nyaka ne chak chamano. Kaka chama waikore ne yiero mar grassroots ma National Elections Coordinating Committee dikelo motelnegi Awita Emily bro chiwo timetable mar kaka elections go bro timore. Watieko ni wadwa wuothe counties ma Kenya kate kwaikore ne nyasi maratipo mar celebrate ni ODM ochopo higni 20. We support the position taken by the party on the ongoing debate triggered by the proposed amendment to the Constitution to extend the term limit of the holder of the office of the President and other elected leaders from the current 5 to 7 years. This is an ambiguous, virulent, and unacceptable thought which should not be allowed to see the light of day, especially bearing in mind that Kenyans are dealing with a myriad of issues, including cost of living, health care. We are looking at very many things that affect the lives of the people, food security. Yet one Senator Cherargei wakes up and brings an absurd proposal, planning to extend the terms of elected leaders. Penjo mathoth pod medo gidore e kind jo Kenya ni ponono ni jatend piny William Ruto wuok e pacho ka sani, to en ng'ano ma inyalo wene kom matayo Kenya kodhi e wuodhene mag pinje maoko. Jopiny penjore ni dobed jalup jatend piny mothich Rigathi Gachagua koso jalup jatend piny mowal Kithure Kindiki. Jafwambo mar Walter Nyambaga ogoyo mbaka kod jonon siasa kendo ma elipodno. En mbaka masane gidore kendo weyo penjo mathoth kuom jo Kenya man kod siso mar ng'eyo kit midhiero mokwako Kenya kikatiba. Bang' do chungo chamo mwa mar jalup jatend piny mowal Kithure Kindiki kutende kod bura momake kod jalup jatend piny mothich Rigathi Gachagua e doho. Jo Kenya ne kod penjo ni ponono jatend piny William Ruto kagir kragi obedo kod wuodhe madhi e pinje ma oko. En ng'ano manyalo kawo thuolone e yor kojolo. Gino ma janon siasa Kevin Osido nie kod paro mane. To gima miyo en moripo bed ni wene telo kata obedo ni en impeached kamano kata osegole, to en ni chik owacho ni kapod kes ni nitiere e court kanyo kaka jatelo mar piny, jalup jatelo mar piny en Mheshimiwa Rigathi. Mondo wayud kuku mar mbaka, walimo janon siasa to kendo kil kamaloka Willis Otieno mondo miwa mathoth motenre kod kabende jatend piny nyalo chwalo tich ne jalupne gisani. To bende kod jalupne Willis machiegni. Mokwongo mondo wacho ni sani onge jalup ker mantie Kenya kae. Nikech kirango Gachagua jo bunge nosethiche oko to court nochiwo orders ma chungo yiero mar ng'ama endo yiero manyien mondo kaw kareno mane en Kithure Kindiki. To koro gisani Kithure Kindiki pok okawo apis mar jalup ker. Koro ok nyal miye tich moro amora, ker ma piny ok nyal miye tich moro amora mondo tim mar ker. Ma kapo ni ker onge Kenya ka gisani to jalupne onge manyalo tiego tich monego bed notiyo. Kapo ni obet ni kata ker onge ni ok nyal bet ni onge, to ng'ama king'iyo katiba nyalo bet ni tayo weche kuom ndalo mana 60 en speaker mar bunge kende. E juma mokalo od bura mar Senate ne ogwelo jalup jatend piny mowal Kithure Kindiki mondo chope nyim Senate mondo dwok penjo mag arita kwe e Kenya. Kata kamano ne ok ochopo. Kindiki bende ne oneko chope nyasi mag kwale mar Masuja ka onge kod bendera mar jatend migao e gechene. Malingling bende oyango ni jatelono okichore gi chiene buche makuku mag jotend migepe. To an gima wuoro kabisa en ni to koro kaka Mheshimiwa Kithure Kindiki ang'ono momiyo ang'o mamoni timo tije moripo bed notiyo. Kwa mfano ka en cabinet secretary mar interior, ang'o mamoni dhi e Senate koluonge Senate. Wapenjo ka bende deko mar chamo mar jalup jatend piny mowal nyalo kelo midhiero moro amora pachoka. Bende jatend piny William Ruto nyalo chiwo tich mag jalup jatend piny ne Kithure Kindiki gisani. To tich moko nyal miye en tich ma katiba owacho ni nyalo mana tim gi ker kende. Mano to tich moko nyal tiyo gi executive order mondo mi Kindiki kata ng'ata. Onyalo mana miye tije moko mang'eny maluwore gi kaka
tije mag sirikal iriembo. Mana kaka Uhuru bende nomiyo Matiang'i mondo ochung ne weche mag coordinate gik sirikal. Ing'eyo ni sama oonge no to koro bobedo ni onge ng'ama owene tich manya tiyo tijeno, nikech katiba marwa bende ok oyie ni ker nyalo wene ng'ato mopogore gi jalupneno mondo mak apis sama oonge no. To kapo ni gimoro nyalo timre ne jatelo mar piny sani, to mano manyiso ni ok wabi bedo gi jatelo, to emomiyo dwaro ni mondo gik matimre sani gi otim gi haraka. Maling'ling oyango ni jatend piny William Ruto nyo winjore odhi limbe e piny London. Kata kamano, limbe no nyotore kendo rem dhi kuro. Gi chik to onge midhiero moro amora manitie nikech ker mar piny to nitiere e opis. To kata kapo ni nyalo bet ni oonge ni ati kata no momore oonge, ok nyal nene, ok nyal yude. To katiba olero maler kaka onego bed ni timo gigo. Spika mar piny bro kawo tich kuom ndalo 60, to jopiny bro dok e yiero mondo yier ng'ama dwa mondo bed jatendgi. Kata kamano, okil Willis Otieno to koni Ruto ni kama kalore kod luoro ni kata yotho to Kenya nyalo dong'ie mudho. Kata Ruto gi Gachagua ndi ndalo moko mane gitene gionge. Apani Gachagua nodhi go Botswana, Ruto ne Europe, to gitene gionge. To kata Uhuru gi Ruto be ndalo moko ne gionge ka endi gite. Ne yudo ka Uhuru ni oko, Ruto be ni oko. To ok onyiso ni sama gionge no ni koro waonge jatend piny. Kuma jatend piny nitiere no, kata obed mana loka kata obed kanye, pod en jatend piny kuma nitiere no. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Obila oyango ni nyaka sani mine maromo 97 osenegi e bwo dweche 3 mokalo, ka bende thoth buche ma ochwalnegi gisetimo nonro kendo gichwalo achije mag nego e doho. Magi timore seche ma ywak osegol e wi kwan mamalo mar mine minego ka ise obila ni ok tim tijgi e timo nonro makare mar makachije. Jafwambo marwa Linet Undi miyowa ler mathoth. Jalup jatend obila Eliud Lagat twak mare kawuono kod jofwambo oyango ni atamalo 90 mag buche mag nek mag joma mine osekaw ne ondamo mar chik, kowacho ni itudogi kod tuo mar obwongo, dang'ni mar paro kachiel kod gero. About 90% of femicide cases have been thoroughly investigated, resulting in arrest of suspects, with these cases now pending in courts. But one thing for sure is that we have mental. Some people get so depressed and they become, I would say they become impatient, intolerant, and something small sparks, or rather they react so badly to something that is small, and sometimes this ends up in femicide cases. Omedo ni e dweche 3 mokalo, maromo mine 97 osewito ngimagi kokalo e nek mitimonegi, ka bende gisetimo nonro kendo moko kuom achije osendhi kendo otwe. We are still appealing for information that will lead to the rearrest of Collins Jumaisi Kalusa, the primary suspect in the Kware murders who escaped from police custody. Kata kamano, giwacho ni gitimo apedha mager mar nono nekgo kendo neno ni achije kaka Collins Jumaisi mitudo gi nek mine kar dak makware omaki kendo otwe. We urge every member of society, including governments, civil and religious leaders, to engage in this crucial dialogue. Collective action can we help us to eradicate the scourge of femicide and safeguard the lives of our citizens. Puoyo jopiny kuom muoko kendo miyo obila maling'ling mosekonyo mako achije ka gimedo kwayo tiyo kanyakla mar geng'o nek mar joma mine. We would like to extend our gratitude to the members of public who have bravely come forward and shared crucial information that has significantly contributed to the successful apprehension of those responsible for these heinous crimes. And therefore, we are working together with the law enforcers and we will ensure that sanity is brought. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Bad migao mar pur kod pith jamni mano mar Kalro dhi nyime kod jolo jogo mang'aw moting'o mon liete jogo modak kod kute mag ayaki e kaunti ma Migori e okang' mar kedo kod nok mar chiemo. Chenro ni itimo mar ywago chiemo kendo neno ni jopiny odago ngima makare. Nok mar chiemo midhiero ma piny Kenya kedo godo ka itiyo kod yore mopogore opogore mar jiwo chenro mag pur.
Lipot manogol kod Kenya Bureau of Statistics e higa mar 2011 yango ni familia achiel kuom adek ma odak e reserve ok yud chiemo moromo, ka e bombe familia achiel kuom ang'wen bende ok yud chiemo moromo. Thoth jogo mok yud chiemo moromo gin jogo mang'awo ma oting'o mon liete, rawere kaachiel kod mamoko. Riwruoge moko mago mag piny owacho wach ni bedo ni koro jogo mang'awo osewe oko e ng'wech mar kedo kod nok mar chiemo e pacho kae, emomiyo piny Kenya pod nitiere kod nok mar chiemo malach. E okang' mar jolo chenrogo mag puro chiemo moromo e kaunti ma Migori, riwruogno mar Kenya Agricultural and Livestock Research Organization kata KALRO kawo tende kod piny owacho mar kaunti ma Migori jolo jogo mang'awo e chenro mar pur e kaunti ma Migori. We need a holistic approach where all farmers, regardless of their status, are included in our programs. Farmers who are marginalized and excluded, when partners come together and they are able to work towards a common vision, their livelihoods can be transformed. Walituunganisha na washikadau wengine wa county kama vile mkopo. Tulipopata zile pesa za mkopo, tuliweza kukomboa mashamba. County government, we step in with the extension advisory services to the farmers. Dr. Simon Omondi wani thoth jogo mang'awo onge kod nyalo mar timo wechego mag pur nikech ok ginyal kata mana nyiewo kothe ma gipidho e yo mayot, kendo koro ber ka ijologi kod piny owacho. Able to train them and even integrate the community. These groups are now self-sufficient. They have food stores in their houses. Omondi wancho ne gidwaro mondo koro jogo mang'awo obede kata kod rundu maro matin e dala ma ginyalo pidhe alode mondo koro giduok kata mana piny omenda ma gitiyo godo e nyiewo alode. Farmers were spending on average 100 shillings per day, which translates to 3,000 shillings to buy vegetable. So with an intervention of vegetable, we were able to empower these farmers. E bwo chenro ni mar jolo jogo mang'awo e kaunti ma Migori, KALRO tiyo kod grup abich ma oting'o mago mag ojende, mon liete kod kata jogo modak kod kutego mag ayaki e jologi e yorego mag pur. Niko na shamba nalima 1 acre of nyota beans. Last season season haikuwa mzuri sana kwa sababu kulikuwa na mvua nyingi. Nilifanikiwa kupata magunia 5.5 ya nyota. Dr. Eliud Kirege, Director General mar KALRO, wach ni lek margi maduong' e bwo chenro ni en jolo jogo mang'awo ka gimiyo gi puonj, kothe mag cham kod kony mamoko mondo koro gibed okang' manyime mar golo chiemo moromo. Kirege wach ni familia mathoth mang'awo e kaunti ma Migori pod ok nyal yudo gago didek odiechieng' achiel nikech nok mar chiemo gino ma gigeto tieko ka okalo kuom chenro ni makawo dweche 18. The marginalized groups are the most vulnerable, and we targeted them because they are the ones who are the most needy, and we thought that using our technologies they can be able to improve their livelihoods, be able to get food and nutrition security, and be able to live a better life. E gwenge ma Kuria nitie familia mathoth mang'awo ma chenro ni ma isiro kod KALRO osekelo lokruok e kit ngimagi. Tulipata kama lishe yetu ilikuwa mbaya, hatungeweza kula kawaida kama wale wengine. Wengine tena tulikuwa tumebaguliwa kwa kijiji na hata kwa serikali kwa jumla. George Juma, Ramogi TV, Migori. En thuolo mwaka oyueyo machielo nyakwa Ramogi kapok adhi e yueyo aneno ote mar mwalimu Peter Ojuok mar Rambaka Diju School iwacho ni nenowa e yo makare. Kaeto ote machielo en mar owacho ni entiere Bulbul ka apa Karen mano iluongo ni nyar Katolo mar Bulbul. Kaeto aneno ote machielo ka ni mar Pascal Olajo wacho na ni en kod Pauline giwineno Ramogi TV maler Nyasore School mano ikabondo kanyo. Bishop Okoth Okoyo wuod Nyasaga imberi wacho ni horimos ineno waka entiere Sigomre wacho ni weche ema husira nyire. Aya waonge wacho waka oyueyo ka waduogo gi weche tuke. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote
naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Jokana na muntie, jodola untie, gwenge luo Nyanza niki mor mapoko dwarone. Ngamodo chapat? Omund. Oseptunya. Mamogo ni otni. Oshomanya kichimi hotel. Mogo mana nyeo no tama. Mogo no asete matema dualo. Otek. Onyi kolweta. Chapat moko machamo go machara chala chapat mit to yom. Akwenyo ni male tino chapat mayom. Kuna na nyeo ga chapat kai tetereo. Kuna chapat. Iti doga chapat ka. Donga matu doga chapat ka yao. Iti moga chapat. Utenda ni yo hero nikech mogo matero. Mogo mar dongo. Oyom. Opela ne. Otendo mandas. Otendo nyaka sambusa. The lost kodo o. Rokamano made. Omejo. Kokicham kun moted gi mok dola, kari golo mit kanye ya. Kun moted gi mok dola, en kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go babla, inyalo chamo gi rech mbuta, inyalo kata adho galia kata adho marade. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nimekuwa Citizen duka nikapata wako na ofa ya okoa wiki hapo Quickmart. For only 442 shillings nimeweza kupata yawa mkate at only 79 shillings na masiwa je at 45 bob. Na sababu wa Kenya tunapenda ugali. Nimepata unga at only 89 shillings na mchele ya pisori je hiyo pia iko at 189 shillings a kg. Hizi sote ni less than 500 bob. Imagine nimelipa tu 442 shillings nikaweza kusave 88 shillings. Unangoja nini bwana? Okoa wiki na Citizen duka. Piga star 487 star 5 hash. Chagua Quickmart, then chagua okoa wiki. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Otieno Jamboka miyo wasigande wuoth mar thum benga kod rumba. Magi bironi e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV Tich Abich kochakore saa 2 okinyi gi Solomon Atito Kafaya. Kidwa yudo werni kaka skiza tune mari, dial star 860 star 418 hash. Par ni Citizen e od jower duto. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you Sarabjit. Jod Sardani oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir.
Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. E weche mag tuke ni kamati mochung' ne chenro mar ik mar jatugo mar rahuma mar Gor Mahia